დიდი მადლობა Sola Forums მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ამ აუდიტორიაში ყველასთან ერთად ყოფნა, სადაც სხვადასხვა ქრისტიანული ტრადიციის წარმომადგენლები, ვართ შეკრებილები და შეიძლება სხვა რელიგიის წარმომადგენლებიც არიან, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ყოფნა. მე უნდა ბოდიში მოვიხადო, რადგან შეცდომაში შემიყვანა იმ ფაქტმა, რომ ეს არის საერთაშორისო კონფერენცია და ინგლისურად ვისაუბრებ. ძალიან დიდი ბოდიში, უმეტესობა ქართველები ბრძანდებით და წესით უნდა ქართულად ვილაპარაკო. შემიძლია მე ვთქვათ, რასაც პირველია ქართულად პასუხები გავცე თქვენ შეკითხვებს. საერთოდ გრძელი მოხსენება არ მაქვს, ასე ძალიან თავს არ შეგაწყენთ. თარჯიმანი მოემზადოს. ხო, ქართულად ვიტყვი, რომ ძირითადი ჩემი თეზა, რომელსაც მე გავავითარებ, ის არის, რომ რელიგიური თავისუფლება არის ადამიანის უფლებების ნაწილი. Human rights, რასაც ქვია, იმის ნაწილი. So, shall we start? Yeah, okay. Thank you. So, religious freedom is a universal human right. Saying this commits us to consider one of the fundamental freedoms according to the Universal Declaration of Human Rights, Helsinki Act, International Religious Freedom Act, and other charters or treatises as one of the major issues domestically as well as internationally. Discussion and acting in conformity with the principles of freedom of religion goes within the framework of the Universal Declaration of Human Rights, the Charter of the United Nations, the European Union Charter of Fundamental Rights. It goes without saying that human rights are a modern issue, that religions, and thus Christian traditions, have to take seriously. In their capacity to provide normativity to systems, human rights seem more helpful from the interreligious perspective, while less so interconfessionally, and truly even less so within the same church. Human rights, religious freedom can be a divisive issue within a same church or religious group. I would like to make 4 statements with this regard. First is a special emphasis on the fact that widely accepted foundational principle for human rights in their manifold expressions is dignity. Dignity of human person. Although all agree to this principle, its expression in real life may cause an unsurmountable gap. So the principle of dignity manifests a chasm between theory and practice, but not in a straightforward way. I will say more about it. A conviction that dignity of human person is to be protected and respected is also a religious conviction. In the Christian traditions, this is a universal conviction. In spite of that, certainly their interpretations vary in scope as well as in content. So if Christians believe that every human being is made in the image of God, then all are subject to God-given freedom. The ways to discern the God-given freedom, however, often becomes a stumbling block in conversations between Christians. Second, for scholars of political science and international affairs, human right is an important asset. The political conception of human rights is about how they help, what they do domestically or internationally,
when assisting to define the normativity or normative structure of systems, whether nationally or globally. From his perspective on global justice, Charles Bates sees broad justification of human rights not in underlying their grounds in moral reality, but in their normativity to protect urgent individual interests against predictable dangers or standard threats of a modern world, of the modern world order composed of independent states. In 1981 and 1992, new UN declarations supported the rights of people who experience discrimination on the basis of their religious beliefs. After 30 years, these rights are still in demand under the current issues of migration and statelessness, especially for this last issue, statelessness. But religious freedom in international affairs advocates diversity that has been extended far beyond the foundational principles of human rights, such as tolerance. I mean, probably we'll have to discuss this word because it's been used I will explain why I find it a little bit problematic for me to use tolerance in all circumstances when we speak about religious freedom. So religious freedom today does not find a refuge in tolerance, but seeks equality. So that's more egalitarian sort of approach. As far as I can observe, religious freedom in many parts of the world is not understood as equality, but as a tolerance, reduced a little bit to a tolerance. So the third point. One of the characteristics of human rights is that their norms of practice evolve, leading to new interpretations. The human rights charters and treatises have been a source to renewal of systems, while being themselves renewed. And this leads us to my fourth statement, which is about promotion of human rights norms that is very important for advocating the accountability of nation in the global community. However, the question remains whether an act of ratification, and it was mentioned by Tata Kopalishvili, was mentioned, similar point she made, that ratification of international agreements by government has the same implication for the existing political systems. The answer is straightforward. No, certainly it's not the same for all. It depends totally on institutions' capacity to engage with global normativity, implementing it domestically. On the other hand, for special groups such as religious groups, which do not depend, or rather are not expected to depend on government for implementing global trends into their teachings, what matters is the existing culture of freedom in decision-making. Churches and other religious groups demonstrate a wide spectrum of practices and understandings of freedom in decision-making. Thus, the significance of political and cultural context for freedom of religion, human rights, is paramount. Religious Freedom Report from Georgia, which we see every year, issued by the State Department, gives evidence to what kind of problems human rights and religious freedom encounter locally. This criticism does not make Georgia unique in its misrepresentation of human rights or religious freedom. There are many other examples in the world where religious dominance commits this misbehavior, let's say. In the former Soviet countries, accommodation of human rights or religious freedom is still a part of the process of religious self-identification.
there is a new phase, in my understanding, in this direction. In countries with a dominant Orthodox Church, religiosity shifted from self-determination towards self-identification as a political power. We see that in 3 dominant Orthodox places, better known to us for various reasons, such as, these places are Russia, Ukraine, Georgia, political battles involve religious or Orthodox actors as equals, as if they were elected in representative bodies. If some 20 years ago churches were fighting for gaining power, today they are unofficial members of the political establishment. So religious freedom in our parts of the world is defined according to this common context. So how does religious freedom fit into these processes in Georgia? Is it only about the violent acts against minority groups or individuals belonging to those groups? In my view, not really. Religious freedom as a human right functions through the prism of human rights. Societies, political systems, while being selective in accommodating human rights, and the latter has moved religious freedom to the margins, because formal or just partial adherence to the human rights principles does not bear fruits. That is the destiny of poorly developed systems, weak representations, unstable institutions. Protests of on the part of the civil society, which involves a small part of the population, are not enough. The system does not hear protesting voices which should be channeled into politically viable forces, and cause a change. Lack of interest in human rights in wider population is caused by the lack of political literacy. And here lies a direct link with the problems human rights generally face in Georgia. In spite of formal endorsement, religious freedom continues to be problematic. Religious freedom is far from being one issue. It is inseparable from the fabric of social and political systems. I would like to insert a footnote here. Georgians were known as tolerant to other religions, much more so than it looks nowadays. In Soviet times, it was one of the most remarkable scenes to take visitors to Old Town, where places of worship for different religions were in a small within a small space. So also people without any background in interconfessional or interreligious issues would express interest to get to know other places of worship. So it was happening in Georgia. So I remember from my childhood that people were genuinely interested in other places of worship. Was it because of religion not taking political stance at that time? That would be an interesting question to raise in the future, certainly. I'm certainly not an advocate for religions to be marginalized or privatized so that they are excluded from political processes. On the contrary, they should be involved, but leave behind the desire to become a competing political power, which they are. The most vivid example of the Orthodox Church being meddling into politics would be the current example of the Russian Orthodox Church. The aggressive war conducted by the Russian state in Ukraine has been fully endorsed and supported by the dominant religious actor. And that is about violation of human rights or religious freedom. Violation of rights inside and outside of the Russian Federation. Russian Orthodox Church in the last 15 years has been claiming moral and cultural hegemony, advocating for civilizational nationalism and proposing an alternative to human rights.
Division among Christians over the ongoing war in Ukraine also gets close to borders of political division, which has become one of the most debated themes in today's political and theological discourse. We know that Christ calls for peace, but not of this world, rather his peace. And in his first appearance to the disciples, the first words indeed are, "Peace be with you." But while being with disciples on earth, Christ says he did not come to bring peace but a sword. So human rights can be seen as an offspring of the sword Christ brought with him to establish his peace on earth. So I would like to end my brief presentation by words of one of my favorite theologians from the Church of England, ex-Archbishop Rowan Williams, who names human rights a global benchmark for identifying injustices to those who have never been able to make their voices heard. From this perspective, all religions have plenty of space to stand for the defenseless without compromising their own teachings, but with one small addition, addressing the teaching as contemporary religious leaders, as contemporary agents of religions, as contemporary believers. Thank you. გთხოვთ წარმოგერიდოთ, ქართულად შეგიძლიათ დასვათ და ითარგმნება ინგლისურად, დიახ. თუ გასაგები არ იყო ქართულად, შემიძლია რომ რაღაც მოკლედ. რეზიუმე, ხო? რეზიუმე. კი ბატონო, რა ვიცი, იქნება საჭირო ქართულად რეზიუმე არა? არ ვიცი, თქვენი გადასაწყვეტია. თქვენ თვით საჭიროთ რომ ქართულად რაღაცა თქვას თუ შეკითხვები დიახ, რა ვიცი, შეკითხვები თუ არის. როგორც ჩანს, ყველაფერი იდეალურად გასაგები იყო და გეთანხმებიან ყველაფერში. არის ხო, ჩერც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძალიან სასიამოვნო იყო ის ნახვა, რომ ახალგაზრდები ძირითადად ერთ აზრზე არიან ამ გამოკითხვიდან, რომელიც ჩვენ ნახეთ ვიდეოში და ხო, და ეს სხვადასხვა ძველგაზრდებიც 1-2 უკვე ახალგაზრდების ჭკუაზე არიან. ხო, მეც ახლა ძველგაზრდად მოვიაზრები ალბათ და ამიტომ მაგრამ ეს ახალგაზრდები მართლა ყველანი ამბობენ და რაღაცა იმიტომ რომ ალბათ უფრო მეტი საშუალება ჰქონდათ რომ შეხებაში ყოფილიყვნენ რეალობასთან. არა მხოლოდ იმიტომ რომ საზღვარგარეთ უცხოვრიათ, არამედ იმიტომ რომ აი ურთიერთობა აქვთ ამ სხვა წარმომავლობის და რელიგიური ჯგუფების ადამიანებთან და ეს რაღაც მოცემულობაა, რომელსაც არ ჭირდება ბევრი რაღაც ახსნა და ეს ასეა და ეს უნდა იყოს. ბატონ ზალს აქვს შეკითხვა? თქვენ ახსენეთ რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებით ამ მომთან დაკავშირებით მოიქცა ისე რომელიც უფლებების შელახვა იყო. ჩვენთვის ცნობილია რომ სხვა რელიგიური მიმდინარეობებიც ასე მოიქცა, პროტესტანტული იქნებოდა, მუსლიმი თემი თუ ასე შემდეგ. რა შეიძლება თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის მიზეზი იმისა, რომ ასეთ კრიზისულ ვითარებაში თითქმის ყველა რელიგიური მიმდინარეობა მოქმედებს სახელმწიფოს დღის წესრიგით, რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არსებობს იქ სასულიერო რუსეთში დიახ და თუ ხედავთ რომ ეს საშიშროება შეიძლება არსებობდეს საქართველოში, თუ კი ასეთი კრიზისული სიტუაცია შეიქმნებოდა. მადლობთ. ეცეთ ძირითადად ამის თქმა მინდოდა ჩემი მოხსენებით, რომ ეს არ არის მარტო ეკლესიის პრობლემა და ან თქვათ რომელიმე რელიგიური თემის პრობლემა, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა უპირველეს ყოვლისა, რომელიც
ვერ იცავს იმ კონსტიტუციურ ხაზებს, საზღვრებს, რომელიც უნდა დაიცვას. და რასაკვირველია, ხა მარტო სახელმწიფოს ადამიანებისგან შედგება სახელმწიფოს წარმომადგენლების ის ადამიანები. საზოგადოების და სახელმწიფოს პრობლემაა, აი უფრო ეს პოლიტიკური გაუნათლებლობა, რომელიც ჩვენ ქვეყნებში, ხა ესე შორიდან რომ დავინახოთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამაში უცნაური არაფერია, მაგრამ ჩვენ რაღაც გვინდა რომ უფრო მალე გავერკვეთ. ვინ ვართ, რას ნიშნავს ჩვენი მოქალაქეობა ამ სახელმწიფოში და რას ნიშნავს, რომ ჩვენ მივეკუთვნებით ამ ეკლესიას, ამ რელიგიურ ჯგუფს. და როგორ უნდა მოვახერხოთ ამ რთულ მართლაც ახლა ქრისტიანებს მაგალითად არასდროს არ ქონიათ ევროპაში ესეთი სირთულის წინაშე არასოდეს არ მდგარან, ხო, ბოლო 200-300 წელი რაც განსაკუთრებით, ბოლო 100 წელი რაც არიან, რომ უნდა შეინარჩუნონ თუ იყვნენ ქრისტიანები და ამავე დროს იყვნენ სრულფასოვანი მოქალაქეები. იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა არსებობს, უბრალოდ საზოგადოება და სისტემები უნდა იყოს მომწიფებული იმისთვის, რომ ესმოდეთ რა ხდება და რისი ნაწილი არიან. აქ არ არის მარტო იმას, ეს სახელმწიფო თუ ხელს უწყობს იმას, რომ დომინანტური რელიგიური ჯგუფი გახდეს პოლიტიკური ელიტის ნაწილი, ეს უკვე არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ან ამ ორი ჯგუფის შეცდომა თუ დანაშაული. ეს მთელი საზოგადოების და მთელი პოლიტიკური სისტემის და ყველა სისტემის ნაწილია. აი ჩვენთან რომ ხო, ამიტომ ამბობ, რომ ეს ადამიანის უფლება, human rights, ქართულად რომ ამბობ ადამიანის უფლებები, ну ეს რაც არის, ხო? რაც არის ეს აბსოლუტურად ძირი და საფუძველი, ვთქვათ, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როგორც საზოგადოებები, რის საფუძველზეც დემოკრატიული საზოგადოებები ერთიანდებიან, ხო? რის გარშემოც. ეს რომ ფუნქციონირებდეს, მაშინ რელიგიური თავისუფლების პრობლემაც არ იქნება ასეთი პრობლემური არ იქნება, როგორც ახლა არის. და რუსეთში რაც ხდება, არის იგივე, ხო, როგორც ახლა ჩვენთან არის. ნუ ოღონდ უფრო დიდი მასშტაბია და უფრო დიდი გამოწვევებია, რასაკვირველია, მაგრამ ნუ ახლა მაინც შეიძლება ჩვენთანაც მოხდეს, მაგრამ ჯერ წინ წავალთ, ეგ არ მოხდეს და მანამდე ცოტა მეტი ვისწავლოთ. სახელმწიფო თუ ესეთ ცუდ ომში ჩაგვთავს, არ დავეთანხმოთ ყველანი. მადლობა. სხვა შეკითხვა თუ არის? Yes, please. Thank you. Thank you very much for a very clear and thought-provoking paper. In the very beginning, you mentioned, or you explained in a way, that in an Orthodox country, one can say, as mankind is created in the image of God, these people should also be given their God-given freedoms and human rights, which is kind of a religious argument in view of human rights. And I understand it, I like it. But my question is, to what extent do you think such arguments can be used by politicians, by academicians, by church leaders? Social arguments, you mean? The argument, the theological argument. The theological argument, yeah. Thank you, yeah. When I spoke about dignity, I mean, there is nothing, we have today a special paper on dignity in the Catholic tradition. So dignity certainly is something which is really foundational to human rights. And we know that when human rights declaration was composed, there was a Lebanese Christian also who participated quite actively. And there is a Christian tradition scene. I mean, like all the moral theology of the 20th century, for instance, in Europe. However, yes, we live in a secular world, and this is a creative connection that within secularism that people of faith
are trying to achieve. And it's not impossible, as we know but the fact, for instance, that how it functions in other democratic states that we know, European states. Okay, you all have Europeans criticism to your countries, but or to liberal democracy. But how it functions in those contexts is something to be paradigmatic for also other parts of the world, that it may function if we know our borders and boundaries. So that's also my last obsession about borders and boundaries. I write about it last time. So this is something that is absolutely important for these systems to have politically literate, also religiously literate. I don't think, for instance, women who were claiming that they were Orthodox and they would not, they don't know what does it mean. So illiteracy, I find, although we have also examples I will not mention, but some of people will understand that we have people with European degrees and they don't show very well their European experience in public service. So yeah, certainly it is not an easy goal to achieve, but it's achievable to have literate systems, to be more systems which would provide more information and education to citizens, because they don't know what are they supposed to do. So I find it's very urgent also. Thank you very much. Merab, please. მადლობა ქალბატონ თამარს ასეთი კომპაქტური, საგულისხმო, კონკრეტული მოხსენებისთვის, მაგრამ აი სწორედ დისკუსიისას წამოჭრილი საკითხის გამო გამიჩნდა შეკითხვა ბატონმა დავითმა ბრძანა და მე ქალბატონი თამარის დაეთანხმა, რომ იმ ქუჩაში გამოკითხვის შედეგები სასიამოვნოდ მოულოდნელი ან სასიამოვნო იყო ნამდვილად. თუმცა მე ჩემი პირადი დაეჭვება მაქვს საერთოდ სოციოლოგიური გამოკითხვების მიმართ და დარბაშვინე თუ სოციოლოგია მთლად მეცნიერება არ მგონია, მაგრამ კეთილი და იმიტომ საზოგადოება არ ვიცი რა არის. მაგრამ სხვასთან დაკავშირებით კითხვა გამიშლა, თუ ეს გამოკითხვა და მე საერთოდ მგონია რომ ერთ მოედანზე იყო ის გამოკითხვა ყველა როგორც არა მე მგონი ჩვენი კორპუსის წინ იყო მოედანზე, სააკაძის მოედანი მეცნო ანტურაჟად. მოკლედ, შეკითხვა ასეთი, თუ თქვენ ქალბატონმა თამარმა ბრძანა რომ განაპირობა ეს კონტაქტებმა და არა იმდენად უცხოეთში წასვლა, ახალ ყველა ალბათ ახალგაზრდები მით უმეტეს ვერ არიან გამყოფი. არ ვიცი, მართლა არა მაქვს პასუხი. ჩემი ბავშვობა, მე თქვენ ახალგაზრდა ბრძანდებით, ჩემ ბავშვობაში ნამდვილად თბილისი ბევრად უფრო მრავალეროვნული იყო და ბევრად უფრო მრავალკონფესიური იყო. და ახლა პირიქით ჩემს ირგვლივ ახლა ხო წარმოდგენა არ აქვს, მე მესმოდა და ურთიერთობა ჰქონდა ჩემს ბებიებს თუ მშობლებს, იყვნენ გერმანელების დიდი რაოდენობა, პროტესტანტი გერმანელების, იყვნენ ესტონელები, იყვნენ ბერძნები, რომლებიც საერთოდ აღარ არიან და სხვა ტიპის არის. მე ქალბატონ თამართან მედიდება ამის თქმა მართლმადიდებლობა სხვადასხვა ტიპის ეროვნული გამოვლენა, რუსი მართლმადიდებელი სხვა იყო იმ ქართველისთვის ალექსანდრე ნეველის ბრევლი, ვიდრე ის ბრევლი, რომელიც სიონში დადიოდა, ანა კიდევ უფრო ხატოვნად რო ვთქვათ, რომელიც ქაშვეთის ზედასართულზე დადიოდა, ქართულ წირვაზე 3 კაცი იყო და 200 თუ 300 კაცი რუსულ ქვედასართულზე, ასე შემდეგ, არა? ეს და კიდევ უფრო ისეთი ეგზოტიკური ჩემი ბებიებისთვის, ალბათშობლებისთვისაც დღეს ხო მალაკნები, სტაროვერები, რომელთანაც უშუალო შეხვედრები ქონა, აღარაფერს ვიტყვი სომხებთან
და აზერბაიჯანელებთან, რომლებიც ძალიან ახლოს იყვნენ, ახლა აღარ არიან და მე მახსოვს იქ ოპერის გვერდით სარდაფში იეზიდები ცხოვრობდნენ, ქურთები ცხოვრობდნენ, სრულიად სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები. ეს არ უწყობდა მათ ხელს უფრო ტოლერანტული, არ ვიცი, შეკითხვაი დაახლოებით. ასეთია რა შეიძლება, იმიტომ დღეს ბევრად ნაკლები არჩევანი აქვს რელიგიური კავშირების, ვალენტობის დასამყარებლად, ვიდრე ჩემ ბავშვობაში ქონდათ. ნამდვილად საბჭოთა საქართველო, საბჭოთა თბილისი იყო 10-ჯერ უფრო მრავალკონფესიური და მრავალეროვნული. მადლობა. მადლობა. შესაძლებელია რომ ასე იყო იმ ძველ უბნებში მაგალითად ხო მე ვიცი ხა მამა ჩემი სადაც გაიზარდა მაგალითად პლეხანოვზე სომეხი ბავშვების მეგობრები ყავდა. ხო, მაგრამ ეხლა მაინც უფრო ჩვენ სტუდენტობაში მაგალითად ძალიან ცოტა იყო უცხოელი სტუდენტები, რომელთანაც პირველი უცხოელი, არ ვიცი, 21 წლის ვიყავი, მე მგონი რომ ნახე, თვალით არ მენახა. ხო და ასე რომ ეს ურთიერთობები მე მგონი რაღაცა კვალს მაინც ტოვებენ აი ამ მენტალიტეტზე. ну ეს shift ეს არის, მაინც ცვლილება არის, მე ესე ვხედავ ახალგაზრდებში. მაგრამ გრძელგაზრდებიც როგორც დავითმა ბძანა საუბრობენ ესე და აი ხა მარტო ასაკზეც ხომ არ არის რა შეგნების და რაღაც გაცნობიერების, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის შემთხვევა, რომ იყოს რასაკვირველი, ეს არის ჩვენი პრობლემა, აი სისტემის პრობლემა ჩვენთან. რასაკვირველია, იყოს აბარა სისტემაში წერია, რომ უნდა იყოს რელიგიის თავისუფლება, მაგრამ ეხლა თუ ააშენებს სალოცავს, არა, ეხლა ეს არის სიამოვნება, რას ნიშნავს? ეს არც ესმის რას ნიშნავს რელიგიის თავისუფლება ამაში საქმე. აი და ეს უფლება, ადამიანის უფლება რას ნიშნავს? არ იცის. კარგით, მადლობა. თუ შეიძლება ორი სიტყვას მე დავამატებ ბატონი მეირაბის გამოსვლას. მე მომეჩვენა რომ თქვენ საუბრობთ 90-იან წლებამდე არსებულ ვითარებას, კი ბატონო, მაგრამ დიახ, იყო მრავალფეროვნება ნამდვილად, მაგრამ მე ვიგულისხმე, როცა ვთქვი, რომ ძალიან სასიამოვნო სურათია დღეს, ვიდრე 90-იან წლებში იყო მეთქი. თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, 90-იანებში ძალიან გამტკიცდა დომინანტი ეკლესიის, ასე ვთქვათ, პოზიციები, რაღაცა ნაციონალური სენტიმენტები და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება სოციოლოგიური გამოკითხვების ეჭვის ქვეშ დაყენებას, კარგი იქნებოდა ეს განგევრცოთ, მე მაინტერესებს პირადად. თქვენ მგონი ახსენეთ გაგვირით, რომ აი პირადი კონტაქტები აქვთ ალბათ ახალგაზრდებს ამ რელიგიურ უმცირესობებთან და ამიტომ ტოლერანტები შეიძლება ამიტომ იყვნენ. ეს არ გიგულისხმიათ, ხო? კი ბატონო, ანუ შეიძლება ყველა მათგანს არ აქვს პირადი კონტაქტი, უბრალოდ სხვა მენტალობა აქვს ამ ხალხს. დიახ, 90-იანებამდე. გეთანხმებით, კი. ჩვენი ეკლესიაც ძალიან ეკუმენური იყო, მოგეხსენებათ 90-იანებამდე და დიახ, რა თქმა უნდა. ცხადია.